السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good morning everybody. اليوم راح نتعلم القاعدة الثامنة لحل المكعب 4×4. Today we will learn the rule number 8, how to solve the cubic 4×4. Let us start. الآن نقوم بتطبيق القاعدة الثامنة في حال كون الاحتمال بهذا الشكل. عندنا 3 ألوان، الأحمر والبرتقالي والأزرق. هنا ذول كلهم طبعا كل المكعبة أوكي ما عدا هذول ال3 الألوان، يعني احنا محتاجين ننقل الحبات هذه كل واحدة محل الثانية عشان نحصل على المكعب الكامل 100%. If we have like that in the cubic and the 3 colors here, it is difference and it is not same location here, so we need to move this one here. Some of them here, the red color, you have to go the red color here and blue color here and the brown color here also. Okay, now we are using the rule number 8. The rule number 8, it is very simple as you see it now. It is very simple here. F1 and F1 right side, F1 down side, and F1 left side, and F1 on the top side. It is very simple. Okay, let us start now. خلينا نبتدي الآن بتطبيق هذه القاعدة. اوكي، راح نخلي الوضع بهذا الشكل. نخلي الوضع بهذا الشكل على يدنا اليمين هنا. اوكي، يكون هذا هو التوب وهذا هو الفيس. هذا هو التوب وهذا هو الفيس وهذا هو الباك. احنا ما راح نستخدم الباك، راح نستخدم فقط الفيس في الموضوع هذا. اوكي، راح اللون هذا بس لإيضاح الصورة، اللون هذا البرتقالي راح نحاول نجيبه هنا الجماعة ذيل مع الألوان الثانيين، واللون الأحمر اللي هنا راح نجيبه هنا، واللون الأزرق اللي هنا راح نجيبه هنا في خلال خطوة واحدة. Okay, we will move this color here up to here. Okay, and we will move the red color here up to here. Okay, and we will move the blue color here up to here. So it will become okay inshallah for one time we will do it. Okay, راح نسوي كذا الآن، خلوكم معي. Okay, listen carefully and looking. Okay, we'll do this one here, face one, like, then after like that, and after like that, after like this, and after like that. Okay, we are finishing now. Okay, let us go the 2 moving here also. 1, 2, 3. خلاص. Now we are finished everything. Okay, now we find here it is everything is okay and all the color is the same. All the color is the same. And thank you for listening. في الملاحظة بس من ناحية القاعدة الثامنة، أنا أضفت الحركات ال3 ذول الآن اللي أمامنا بعد الانتهاء من تطبيق القاعدة الثامنة بشكل نهائي. كذلك أضفت هذه الحركات ال3 من أجل إتمام العملية بشكل نهائي. بمعنى آخر سوف نقوم بتطبيق هذه القاعدة الثامنة لنفس الحالة هذه طبعا اللي ذكرناها من قبل، ثم بعد كذا إتمام العملية ب3 الخطوات. Okay, for English we are using the rule number 8 as we doing before, and we will complete it also by this is 3 steps here. Okay, 3 steps. Okay, so when we are using this is 3 steps, it will be completely 100% for the rule number 8. Okay, we have this one here, we will do it very fast here, the same here we have. Okay, we will do this one here for the rule number 8. راح نبتدي بتطبيق القاعدة الثامنة بشكل سريع جدا بحيث نبين أهمية الخطوات ال3. الآن أنا خلصت من تطبيق القاعدة الثامنة، راح أذهب إذن إلى تطبيقها أيضا. We are completing rule number 8 and we will complete it here for this one rule. راح نكمل تطبيقها بهذا الشكل. This is the face here, we will do this one here and this one here and this one here. It will be okay. I think this is very important and clear also to complete the rule number 8. هذه مهمة جدا لإتمام خطوات العملية أو قاعدة العملية الثامنة. وشكرا جزيلا لكم.